ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল হোম ইঞ্জিনিয়ারিং। তো আজকে আমরা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে লাইট বাইক মোটরসাইকেল লাগাবার জন্য। তো ফ্লিপকার্টে অর্ডার দিয়েছিলাম। এই দেখছেন 2 পিস 2 লেন্স। বাইক ব্লুম আলট্রা মিনি ডবল লেন্স এলইডি ফগ। এর কালার হচ্ছে 4টে, হোয়াইট, ইয়েলো, রেড অ্যান্ড ব্লু। তো সস্তার মধ্যে খুবই ভালো। এই দেখছেন ফ্লিপকার্ট লেখা রয়েছে। তো চলুন এটা খোলা যাক। তো আমরা খোলার জন্য আমরা একটা ব্লেড নিয়েছি। এই যে দেখছেন ব্লেড। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে নেবেন। এই যে লাইট, ফাইবার বডি, ফ্লেম, তো এরপর আমরা এটা চেক করে নেব। এটা জ্বালিয়ে এবার চেক করে নেব। তো চলুন দেখা যাক। তার দুটোই দিয়েছে। তো আমি ভিডিওটা করছি রাত্রিবেলায়, যদি অসুবিধা হয় তো সেটা মানিয়ে নেবেন। আর যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে নেবেন যাতে নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট আপনারা পেতে থাকেন। তো এবার আমরা চেক করবো, এর রিভিউ দেবো এবং কি সুইচটা মিসিং আছে। এর সাথে একটা সুইচ ফ্রি ছিল, সেটা মিসিং আছে, ওটা এখন দিতে হয়তো ভুলে গেছে। ফ্ল্যাশিং মোড, এই একটা ফ্ল্যাশিং, পাওয়ার ভালো আছে। হোয়াইট অ্যান্ড ইয়েলো, এটা একটা হোয়াইট ইয়েলো ফ্ল্যাশিং, এটা ইয়েলো, এটা আপার হোয়াইট, আপার ডিপের একসঙ্গে।